On my own, but I don't know why. You hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. I don't know why. She told me it's not your fault, but you don't realize that I never wonder what's the truth in your eyes. There's a light that makes me blush. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് 64 LED വേണം. LED-യുടെ നെഗറ്റീവ് ലീഡുകൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ മടക്കുക. അടുത്തതായി 16 ഹോളുകൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് കഷ്ണം എടുക്കുക. ഈ ഹോളുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഈ ഹോളുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഓരോ LED വീതം 16 LEDയും ഇതേപോലെ കയറ്റുക. On my own, but I don't know why. You hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. ഒരു LED-യുടെ പോസിറ്റീവ് ലീഡ് അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു LED-യുടെ പോസിറ്റീവ് ലീഡുമായി വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. LED-കൾ എല്ലാം തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവ കാർഡ്ബോർഡിൽ നിന്നും ഊരിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ 4 സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത 4 ലെയറുകളും ഒരു ലെയറിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു ലെയറായി സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. അടുത്തതായി നമുക്ക് ആർഡുയിനോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആർഡുയിനോ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ
ഈ കോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ കോഡ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ആർഡുയിനോ എന്നുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ വെരിഫൈ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കോഡ് വെരിഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്ലോഡ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് LED ക്യൂബിലോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ കുറച്ച് ലീഡുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. ആ ഓരോ ലീഡുകളും ആർഡുയിനോയുടെ ഏതൊക്കെ പിന്നിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. Never wonder what's the truth in your eyes. There's a light that makes me blush. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone.